anticipated ya kita el traffic. So ang mechanical no every time kene rush hour even right now el traffic nagiwan especially rush hour ben congested ya kayo. Ben heavy. Portion like alin na Cecil's, alin na McDonald's heavy going to address no heavy traffic at kita na pwede man-experience. I'm sure ay aumenta pa traffic si man open yung City Mall nagiwan también no pero anticipated ya kita uno pa yung request ko ng management del mall kay adibag del City Mall juta el camino kabariase sila yung construct sila drainage with curb pa. And gutter, abla yung kalman remove lang kasi hindi na curb gabi sobra alto para pwede pa usar mga bihikulo sa tiyan encuentro. Amo. But amo nga nagpimyo taning encourage mo mga business sector ando ustedes na barangay of Giwan kay barangay of Giwan I'm sure bien bonito kay bonito jamon peace and order but limpyo barangay amo taning encourage most of the time and we are very happy for that kay pwede siya komenta revenue na di aton syudad